English verb tenses. හැදුන හැටි, භාවිතා කරන හැටි අද හරියටම ඉගෙන ගමු. So, when we say tenses, what does that mean? Tenses are simply the way we talk about time in any language. ඉතින් භාෂාවක් භාවිතා කරනකොට අපි කරන්නේ අපි කරන නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක් කරන ක්‍රියාවන්. එහෙම නැත්නම් සිදුවෙන සිදුවීම් ගැන කතා කරන එක. ඒ වගේම ඕනම අදහසක් ප්‍රකාශ කරනකොට ඒ ක්‍රියාව කරපු නැත්නම් ඒ සිදුවීම සිදු වුණු කාල සීමාව ගැන අපි නිශ්චිත අදහසක් දෙන්න නිතරම උත්සාහ කරනවා. At this very moment, I am teaching. You are learning. මේ කතා කරන මොහොතේදී මම උගන්වමින් ඉන්නවා. ඔයාලා ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. මට ලියුමක් ආවා. ඇවිල්ලා ඉවරයි. කවදද? ඊයේ වෙන්න පුළුවන්, පෙරේද වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇවිල්ලා ඉවරයි. මම ටිකකින් ඔයාලට කතා කරන්නම්. දැන්ද? නෑ. තව ටිකකින්. ඒ කියන්නේ අනාගතයේ යම්කිසි මොහොතක. එයා උදේ ඉඳලා අඬනවා. දැනුත් අඬනවා. හැබැයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ උදේ ඉඳලා තාමත් අඬනවා කියන ක්‍රියාව ඉවර වෙලා නැහැ. තාමත් ඒක සිද්ධ වෙමින් පවතිනවා. මම යනකොට අම්මා උයමින් හිටියේ. අම්මා උයමින් හිටියේ මොන වෙලාවේද? මම යනකොට. ඔයාලට තේරෙනවා ඇති භාෂාව මොකක් වුණත් හැම වෙලේම අපි සංනිවේදනය කරනකොට, කතා කරනකොට, ලියනකොට මේ හැම අවස්ථාවකදීම අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී අපිට අදාළ සිදුවීම සිද්ධ වුණ නැත්නම් ක්‍රියාවක් සිදු වුණ time period එක specify කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේකට තමයි අපි tenses භාවිතා කරන්නේ. So, how many tenses are there in English? Basically, we have the past, the present and the future. English language එකෙත් අතීතය ගැන, වර්තමානය ගැන, අනාගතය ගැන අපි කතා කරනවා. But thanks to something called grammatical aspect, we have to further divide these three time periods. English language එකේ තියෙනවා grammatical aspect එක කියලා දෙයක්. ඉතින් මේ aspect එක අනුව අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ time periods තුන. Past, present and future. තවත් කොටස් කීපයකට බෙදන්න. Grammatical aspect tells us the status of an action as of that moment. ඉතින් aspect එක කියලා කියන්නේ අපි කරන ක්‍රියාවන් වල නැත්නම් සිදුවෙන සිදුවීම් වල අපි කතා කරන මොහොත වෙනකොට තියෙන තත්ත්වය, status එක. උදාහරණයක් විදිහට එයා උදේ ඉඳලා අඬනවා කියන වාක්‍යයට තේරෙනවා ඒ ක්‍රියාව status එක ගත්තොත් තාම ඉවර නෑ. මං එහෙ ගිහින් තියෙනවා. ඒ වාක්‍ය ගත්තොත් ඔයාලට තේරෙනවා ඒ action එක නැත්නම් ක්‍රියාව සිද්ධ වෙලා මේ වෙද්දි ඉවරයි. ඉතින් මේ විදිහට අපි අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී time period එක විතරක් නෙමෙයි ඒ action එකේ නැත්නම් ක්‍රියාවේ දැන් පවතින තත්වයත් අපි specify කරන එක කොච්චර important ද කියලා ඔයාලට තේරෙනවා ඇති. So in English there are 4 grammatical aspects. In continuous aspect, the action is still happening at the time of reference. He is eating. ඉතින් continuous aspect එකෙන් අපි කතා කරන්නේ කතා කරන මොහොත වෙනකොට සිදුවෙමින් පවතින, පැවතුන නැත්නම් පවතී කියලා අපි හිතන ක්‍රියාවන් ගැන. And the perfect aspect. This describes actions which are completed. She has read that book. අය ඒ පොත කියවලා තියෙනවා. Perfect aspect එකට අපි කතා කරන්නේ දැනටම complete වෙලා තියෙන actions ගැන. The third one is perfect continuous aspect. This is kind of a combination and it describes the completed part of a continuous action. අය අවුරුදු 10ක් තිස්සේ උගන්වනවා. She has been teaching for 10 years. ඉතින් මේ aspect එකේදී අපි කතා කරන්නේ අපි කතා කරන මොහොත වෙනකොට සිදුවෙමින් පවතින යම්කිසි ක්‍රියාවක මේ වෙද්දි ඉවර වෙලා තියෙන කොටස ගැන තමයි මේ aspect එකෙන් describe කරන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මේ වාක්‍යෙදී එයා තවම ටීච් කරනවා. හැබැයි මේක පටන් ගන්න තියෙන්නේ එයාගේ කැරියර් එක විදිහට අවුරුදු 10කට කලින්. එයාගේ පළවෙනි අවුරුද්ද, දෙවෙනි අවුරුද්ද, පස්වෙනි අවුරුද්ද මේ වෙද්දි ඉවරයි. හැබැයි තවමත් අය ටීච් කරනවා. ඉතින් මේ අය කරන ක්‍රියාවේ අර කම්ප්ලීට් වෙච්ච කොටස ගැන තමයි මේ aspect එකේදී කතා කරන්නේ. And finally, the most basic aspect. Simple aspect. She works at a bank. ඉතින් මේ aspect එකේදී අපි යම්කිසි ක්‍රියාවක් වෙලා ඉවරද වෙමින් පවතිනවද මේ කිසිම දෙයක් ස්පෙસિෆයි කරන්නේ නැහැ. අපි generally දේවල් ගැන කතා කරනකොට මේ aspect එකට තමයි ඒව අයිති වෙන්නේ. So now you know that we have 3 time periods and 4 aspects. Now you can answer my question. How many tenses are there in English? 3 into 4. There are 12 tenses in English. Time periods 3යි aspects 4යි අනුව English language එකේදී අපිට tenses 12ක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. Now I'm giving you an
overview of 12 verb tenses in English. ඉතින් මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ English language එකේදී අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන tenses 12 මොනවද කියන එක. Here I have mentioned an example for each tense as well. ඉතින් present tense එක යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් simple present, present continuous, present perfect, present perfect continuous කියන tenses හතර අපිට identify කරගන්න පුළුවන්. ඒ හැම එකටම අදාළව example sentence එකකුත් මම ඔයාලට දාලා තියෙනවා. ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. And under the past tense we have 4 tenses: simple past, past continuous, past perfect, past perfect continuous, simple future, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Oh my god. Mother tenses 12ක් මතක තියාගන්න. Don't worry guys. This is just to give you the big picture of today's lesson. බය වෙන්න එපා tenses 12ක් තිබුණා කියලා. අද lesson එකේදී අපි මේ tenses 12ම එකින් එක අරගෙන step by step ඉගෙන ගන්න යන්නේ. හැම tense එකටම අදාළව මෙන්න මේ කොටස් ටික මම cover කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. Sentence formation or sentence structure under each and every tense. Number 2. හැම tense එකක්ම affirmative, negative and interrogative කියන අවස්ථා තුනට අදාළව කොහොමද sentence form කරන්න කියන එකත් ඔයාලට කියලා දෙනවා. affirmative කියලා කියන්නේ positive අර්ථය. ඇත කියන අර්ථය. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති. negative කියලා කියන්නේ නැත කියන අර්ථය. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමති නැහැ. interrogative කියලා කියන්නේ අපි ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ කොහොමද? ඒ tense එකෙන් ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කැමතිද? ඉතින් හැම tense එකක් යටතේම මේ කොටස් තුනත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. Number 3, how and when to use each and every tense. මේ හැම tense එකක්ම use කරන්නේ කොයි වෙලාවටද කොහොමද කියන එකත් ඔයාලට මම කියලා දෙනවා. And finally, examples and memory tips. ඔයාලට practice කරන්න example sentences English වලින් වගේම සිංහලෙන් මම ඔයාලට ලබා දෙනවා. ඒ වගේම quick memory tips ටිකකුත් ඔයාලත් එක්ක share කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. And I hope this lesson will help you to train your brain to make yourself comfortable with tenses. Let's first look at all the tenses under the present tense. මුලින්ම අපි වර්තමාන කාලය යටතේ තියෙන tenses හතර සාකච්ඡා කරලා ඉමු. Number 1 is the simple present. Simple present tense එක තමයි ගොඩක් කලාවට අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නකොට මුලින්ම අපිට උගන්වන tense එක. ඉංග්‍රීසි වල තියෙන basicම tense එක. හැබැයි වීඩියෝ එක skip කරන්න එපා. ඔයා මේව already දන්නවා කියලා. මොකද මේක ගොඩක් important tense එකක්. native speakers ලා ගත්තාම එයාලගේ spoken English වල 60%ක වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක් එයාලගේ daily conversations වලදී simple present tense තමයි භාවිතා කරන්නේ. ඒ වගේම ඔයා දන්නේ නැති ගොඩක් අලුත් දේවල් අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙයි. Let's first learn the sentence structure. How to form a sentence under simple present tense. අපි දැන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ කොහොමද මේ tense එක යටතේ වාක්‍යයක් හදාගන්නේ කියන එක. Affirmative form. For the verb to be, subject plus am is are. He is a doctor. For all other verbs, subject plus the base form of the verb. I teach English. The negative form. For the verb to be, subject plus am is or are plus not. He is not a doctor. For the other verbs, subject plus do or does plus not plus the base form of the verb. I do not teach English. You can use contractions here too. You could say I don't teach English. Interrogative form. For the verb to be, am, is or are plus the subject. Is he a doctor? For the other verbs, do or does plus the subject plus the base form of the verb. Do I teach English? මෙතෙන්දි මට ඔයාලට කියලා දෙන්න දේවල් කීපයක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ verb to be කියලා කියන්නේ? To be කියලා කියන්නේ English වල තියෙන special verb එකක්. මේක වෙලාවකට auxiliary නැත්නම් helping verb එකක් විදිහට කටයුතු කරනවා. තවත් වෙලාවකට main verb එකක් විදිහට කටයුතු කරනවා. As a main verb, it means to exist, occur or to happen. ඉතින් main verb එකක් විදිහට be කියන verb එකේ අර්ථය තමයි මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා, පවතිනවා, වෙනවා, සිද්ධ වෙනවා වගේ අර්ථයක් තමයි තියෙන්නේ. Simple tenses වලදී මේ be කියන verb එකත් භාවිතා වෙනවා. ඒ නිසා මම ඔයාලට එක වෙනම මෙතන පෙන්නලා තියෙනවා.
කොහොමද sentence structure එක වෙන්නේ කියන එක. ඒ වගේම මම තව වචනයක් භාවිතා කළා base form. මොකද මේ base form එක කියලා කියන්නේ? අපි ක්‍රියාපදයක් ගත්තාම මේ ක්‍රියාපදයේ ආකාර තුනක් තියෙනවා. එකක් තමයි base form එක නැත්නම් infinitive එක. ඒ කියන්නේ verb එක සරලම ආකාරය. ඉතින් simple present tense එකේදී affirmative කොටස යටතේ මම ඔයාලට කියලා දුන්නා කොහොමද to be verb එක ඇරුණාම අනිත් verbs වලට sentence structure එක වෙන්නේ කියන එක. subject plus the base form of the verb. මේ base form එකත් මම ඔයාලට කියලා දුන්නා. හැබැයි මොනවාම හරි වාක්‍යයක subject එක වෙන්නේ I, we, they, you වගේ එකක් නම් අපිට base form එක කිසිම වෙනස්කමක් කරන්න නැතුව just ඒ තියෙන විදිහටම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. Just like I eat chocolates, they play cricket. හැබැයි subject එක third person singular pronoun එකක් නම් ඒ කියන්නේ he, she or it වගේ pronoun එකක් නම් අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ verb එකේ base form එකට පොඩි change එකක් කරනවා. ඒ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නවා verb එක අගට s අකුර එකතු වෙනවා. I work but she works. I go she goes. s අකුර නම් එකතු වෙන්නේ I may go goes es අඩලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට rules කීපයක් තියෙනවා. මම ටක් ගාලා මතක් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් verbs වලට අපිට අගට s අකුර එකතු කරලා base form එක change කරගන්න පුළුවන්. අපේ subject එක he, she or it වගේ එකක් නම්. හැබැයි exceptions කීපයක් තියෙනවා. ඒ තමයි verb එකක් අගට es එකතු වෙන අවස්ථාවල් කීපයක් තියෙනවා. For the verbs ending ch, you have to add es. I watch movies but she watches movies. For the verbs end in sh, you have to add es. I wash my clothes. She washes her clothes. For the verbs end in o, you have to add es. I go to school. She goes to school. And for the verbs end in x, you have to add es. I fix it. She fixes it. And for the verbs end in ss, you have to add es. I miss my friends. She misses her friends. දැන් ඔයාලා දන්නවා අගට es එකතු වෙන්නේ මොන verbs වලටද කියන එක. ඉතින් ඒ අවස්ථාවවලදී ඔයාලට base form එක change කරන්න es එකතු කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම සමහර verbs තියෙනවා y අකුරෙන් ඉවර වෙන. study, worry, carry මේ වගේ verbs තියෙනවානේ. For these verbs, you cannot just add es. You have to first remove y and add I and es. So you have to add IES. You study English. She studies English. ඉතින් මේ වගේ verbs වල ඔයාට y අකුර වෙනුවට IES add කරන්න අවශ්‍ය වෙනවා. And that also has an exception. y වලින් ඉවර වෙන හැම verb එකකටම IES add කරන්නේ නැහැ. සමහර verbs තියෙනවා ඒ verbs වල මේ y අකුරට කලින් තියෙන්නේ vowel sound එකක්. play, buy, pay, say මේ වගේ verbs වලට අපිට බෑ IES add කරන්න. y අකුරට කලින් තියෙන vowel sound එකක් නිසා අපි add කරන්නේ s විතරයි. I play badminton. She plays badminton. ඉතින් මේ rules දන්නවා නම් ඔයාලට simple present tense එක යටතේ ඕනම වාක්‍යයක් build up කරගන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු මොන වගේ අවස්ථාවලද ඔයාලට මේ tense එක use කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. I have list down every situation where we can use simple present tense. We can use this tense to describe permanent situations, habits or routines, facts, to talk about scheduled events like train or flight timings, for newspaper headlines, when telling stories, and also to give instructions or directions. මේ තියෙන්නේ simple present tense එක අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවල් ටික. So let's go through one by one. Permanent situations. අපි simple present tense භාවිතා කරනවා සාමාන්‍යයෙන් ස්ථිර දේවල් කියන්නේ සලක යුතු කාල සීමාවකට සත්‍ය වන දේවල් තියෙන්නේ. අන්න ඒ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න අපි මේ tense එක භාවිතා කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට I live in Sri Lanka. Not for a short period of time. From the day I was born, I have been living in Sri Lanka. මම ඉපදුන දවස් ඉඳලම දීර්ඝ කාලයක් තාමත් මම ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා. මේක ලොකු කාල සීමාවකට මේක සත්‍ය දෙයක් නැත්නම් ස්ථිර දෙයක්. ඉතින් අපිට ඒ වගේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්න මේ tense එක use කරන්න පුළුවන්. He works at a bank. ඔහු බැංකුවක වැඩ කරනවා. අපි දන්නේ නැහැ එයා ලබන මාසේ මේ job එකෙන් අයින් වේද මොනවද එයාගේ plans කියලා. But now he has a job at a bank. මේක යාගේ permanent job එක.
ටික දවසකට නෙමෙයි ඒක යා රෙගියුලර්ලි කරන ජොබ් එක. එයාට බැංක් එක ජොබ් එකක් තියෙනවා. අපි දන්න එයා ලබන මාස වෙන තැනක වැඩ කරන්න යයිද කොහොමද කියන එක, but it's more or less permanent. So we should use simple present tense here. ඉතින් දැන් ඔයාගේ notebook එක ගන්න අරගෙන permanent situations යටතේ ඔයාලට simple present tense use කරලා හදන්න පුළුවන් sentences 3ක් ලියන්න. ඉතින් මේ tenses practice කරනකොට පුළුවන් තරම් try කරන්න ඔයාගේ life එකට related ඔයාට අදාළ වෙන දේවල් ගැන sentences නිර්මාණය කරන්න. එතකොට ඔයාලට ලේසියෙන් මේවා මතක තියාගන්න පුළුවන්. You could write I live in, where do you live? The city or country you are living in. And I work at, where do you work? At a school, bank, or a hospital. You could write I work at the place. I like, what do you like? Music, movies, something. So that is all about permanent situations. The next one is habits or routines. Habit එකක් නැත්නම් routine එකක් කියලා කියන්නේ අපි regularly කරන දෙයක්. ඒ කියන්නේ පුරුද්දක් වශයෙන් අපේ ජීවිතේ අපි කරන දේවල්. Let's look at some examples. I wake up at 6 o'clock. මම උදේ 6ට අවදි වෙනවා. It's a habit. She goes to the gym every evening. හැම හවසකම ඇය gym එකට යනවා. A habit. I go to sleep at 11 o'clock. මම නිින්දට යනවා රාත්‍රී 11ට. It's also a routine. මේ විදිහට ඔයා පුරුද්දක් වශයෙන් routine එකක් වශයෙන් කරන දේවල් describe කරන්නත් ඔයාට simple present tense use කරන්න පුළුවන්. Number 3, facts. The sun rises in the east and sets in the west. ඉර නැගෙනහිරින් පායලා බස්නාහිරින් බැස යනවා. It's a fact. Fact එකක් කියලා කියන්නේ scientific truth එකක්. ඒ කියන්නේ it's not something you or I decide. It's just true. ඉතින් මේ වගේ facts describe කරන්නත් ඔයාට simple present tense use කරන්න පුළුවන්. And when you talk about schedules, the tense that you should use is the simple present tense. අපි schedule කරපු ඒ කියන්නේ මොන හරි time-table එකකට set කරලා තියෙන දේවල් තියෙනවානේ. ගොඩක් වෙලාවට trains, flights, arrive වෙන, leave වෙන timings ඒ වගේම තමයි අපි මොන හරි plan කරන් ඉන්න දේවල් තියෙන time එකකට. අපේ class එක start කරන්නේ උදේ 9ට. Our class starts at 9 a.m. The next train arrives at 6 p.m. The flight leaves at 4 o'clock. හැම example එකම සිංහල තේරුමත් මම ඔයාලට mention කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් පැහැදිලි වෙයි කියලා. ඉතින් මේ වගේ already schedule කරපු දේවල්, ඒ කියන්නේ හැමදාම අදාළ නියමිත වෙලාවට සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරද්දී අපිට පුළුවන් simple present tense එක use කරන්න. And in newspaper headlines you also could say simple present tense. The president leaves for China. ජනාධිපති චීනය බලා පිටත් වෙයි. And when we tell stories to give that impression that this happens right now at this moment, to give that excitement, we use simple present tense. ගොඩක් වෙලාවට stories කියනකොටත් අපි use කරන්නේ simple present tense එක. Let's look at an example. Suddenly the door opens. Two strangers enter the store, pull out their guns and start to fire. එක පාටම දොර ඇරලා අඳුර නැති මිනිස්සු දෙන එක ඇතුළට ඇවිල්ලා තුවක්කු වලට අරගෙන වෙඩ තියන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ස්ටෝරිස් කියනකොටත් අපි මොහොතේ ජීවත් වෙනවා වගේ ඒ හැඟීම දෙන්න ගොඩක් වෙලාවට simple present tense තමයි use කරන්නේ. And also when you give instructions you could use this tense. Take this application, fill in the blanks and submit to the counter. කාට හරි උපදෙස් මොනවා හරි දෙනකොටත් අපිට simple present tense එක තමයි use කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. And here's the bonus lesson. මේ tense එක තව දෙයකට use කරනවා. ඒ තමයි අපි මොනවා හරි දෙයක් කොච්චර frequently සිද්ධ වෙනවද කියලා කියනකොටත් මේ tense එක භාවිතා කරනවා. I always take the bus to work. මම හැම වෙලේම බස් එකේ තමයි වැඩට යන්නේ. She always makes mistakes. අය හැම වෙලේම වැරදි කරනවා. I sometimes read newspapers. මම සමහර වෙලාවට පත්තර කියවනවා. I never smoke. මම කවදාවත් ධූමපානය කරන්නේ නැහැ. She rarely goes to see her grandma. අය කලාතුරකින් වගේ ඇගේ ආච්චිව බලන්න යනවා. මේ හැම වාක්‍යයකම මොන හරි frequency එකක් තිබුණා නේද? ඒ කියන්නේ මේ හැම ක්‍රියාවක්ම කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක ඇඟවීමක් ඒ හැම වාක්‍යයකම තිබුණා. Always, often, frequently, regularly, sometimes, rarely, never,
ඉතින් මේ adverbs use කරලා ඔයා frequency ගැන කතා කරන හැම අවස්ථාවකදීමත් ඔයා use කරන්න ඕනි වෙන්නේ simple present tense එක. ඉතින් මම හිතනවා simple present tense එක ගැන ඔයාලට ඉගෙන ගන්න තියෙන හැම දෙයක්ම වගේ මෙතෙන්දී මම cover කළා කියලා. If you have any questions, please comment down below. I read your comments. මම බලාපොරොත්තු වෙනවට reply කරන්න. So let's move on to the next important tense, present continuous tense. Let's first look at the sentence structure. In affirmative form, subject plus am, is, or are plus the base form of the verb and ing. She is cooking. I am teaching. You are listening. In negative form, subject plus am, is, or are plus not plus base form of the verb and ing. She is not cooking. I am not going. They are not playing. It is not working. In interrogative form, am, is, or are plus subject plus base form of the verb and ing. Is she cooking? Are they playing? Am I teaching? ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරවලට ඔයාලට පුළුවන් present continuous tense එකෙන් positive වර්තයක් දෙන වාක්‍ය, negative වර්තයක් දෙන වාක්‍ය සහ questions නිර්මාණය කරගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු කොයි වෙලාවටද අපි මේ tense එක use කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේකත් English ඉගෙන ගන්නකොට ඔයා මුලින්ම ඉගෙන ගන්න tense එකක්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට ඔයා දන්නවා මොනාහරි සිද්ධ වෙමින් පවතින දෙයක් ගැන කතා කරනකොට තමයි මේ tense එක භාවිත කරන්න කියන එක. Simple present tense එක සහ present continuous tense එක අතර වෙනසක් තියෙනවද? අනිවාර්යෙන්ම. මම මේකට examples දෙකක් use කරනවා. She lives in London and she is living in London. පළවෙනි sentence එකෙන් කියවෙන්නේ she lives in London. That's where she was born. She lives there permanently. ලන්ඩන් වල තමයි එයා ඉපදුනේ, හැදෙන වැරුනේ, ගොඩක් කල් තිස්සේ ජීවත් වෙන ලන්ඩන් වල. ඒක තමයි එයා ජීවත් වෙන නගරය. ඉතින් ඒක permanent situation එකක්. ඉතින් අපි ඒකට use කරන්නේ simple present tense එක. What about this? She is living in London. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපි use කරලා තියෙන්නේ present continuous tense එක. ඒ කියන්නේ මේකේ කියවෙන්නේ permanent situation එකක් ගැන නෙමෙයි, temporary situation එකක් ගැන. ඒ කියන්නේ කෙටි කාලයකට විතරක් සත්‍ය වෙන නැත්නම් කෙටි කාලයකට විතරක් true වෙන සිදුවීමක් ගැන. සමහර ලාවට යා study කරන්න නැත්නම් work කරන්න UK වලට ගිහිලා ලන්ඩන් වල ජීවත් වෙනවා ඇති මේ දවස්වල for a short period of time. So she is living there. She is living in London. ඒක හැමදාටම ඇත්ත වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක මේ මොහොතේ විතරයි නැත්නම් මේ කාලයට විතරයි වළංගු. ඉතින් අන්න ඒ වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ කරන්න ඔයාලට simple present tense use කරන්න බෑ. You have to use present continuous tense. ඉතින් මේක තමයි මේ tenses දෙකේ difference එක. ඒ වගේම present continuous tense එකේ sentence formation එක අපි කලින් බැලුවා. ඉතින් එතෙන්දී ඔයාට මෙන්න මේ contractions use කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් කලකට අපි කතා කරනකොට අපි he is working, she is cooking කියලා කියන්න හැනේ. ගොඩක් කලකට අපි කියන්නේ he is working, she is cooking, you are watching. ඉතින් කොහොමද මෙන්න මේ contractions use වෙන්නේ කියලා දැන් බලමු. I am, I'm. We are, we are. They are, they are. You are, you are. He is, his. She is, she's. It is, its. ඉතින් කතා කරනකොට වගේම ඔයා ලියනකොටත් contractions use කරනවා නම් හරි විදිහට use කරන්න තමයි ඔයාට මේ spellings ටිකත් එක්කම මෙතන mention කරේ. We are using present continuous tense to describe actions which are happening right now at this moment. I am making a video. මම වීඩියෝ එකක් හදමින් ඉන්නේ. You are watching a video. ඔයා වීඩියෝ එකක් බලමින් ඉන්නේ. Just think about the things that your family members are doing at this moment. Try to write down 5 sentences using present continuous tense. ඔයාගේ ගෙදර ඉන්න කට්ටිය මේ වෙලාවේ මොනවද කරන්න කියලා චුට්ටක් බලලා try කරන්න sentences ටිකක් create කරන්න present continuous tense use කරලා. And the second situation, we can use this tense to describe things which are happening around now. මේ දැන් කියන moment එක වටා සිද්ධ වෙන දේවල් describe කරන්නත් අපිට මේ tense එක use කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද දෙකෙන් කියවෙන්නේ? He is writing a novel. ඔහු නවකතාවක් ලියමින් ඉන්නවා. එයා මේ වෙලාවේ
මම මෙයාත් එක්ක කතා කරන වෙලාවේ මේක ලියලා ඉන්නේ නැහැ. මේ දවස්වල එයා කතාවක් ලියනවා. කතාවක් ලියන සාමාන්‍ය දවස් ගණනාවක් ගත වෙනවානේ. ඉතින් මේ දවස්වල එයා කරන්නේ ඒ වැඩේ. She is getting ready for an exam. අය exam එකකට ready වෙනවා. අපි හිතමු මේ වෙලාවේ මේ කතා කරන වෙලාවේ එයා පාඩම් කරමින් ඉන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ දවස්වල මේ කාලේ එයා exam එකට ready වෙනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතෙන්දිත් present continuous tense use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තුන්වෙනි අවස්ථාව තමයි to describe temporary situations. තාවකාලික දේවල් තියෙනවනේ, තාවකාලික සිදුවීම්. අන්න ඒ දේවල් විස්තර කරන්න අපි use කරන්නේ මේ present continuous tense එක. Look at this example. My brother is staying with one of his friends for a few days. මගේ අයියා එයාගේ යාළුවෙක් එක්ක ටික දවසකට නැවතිලා ඉන්නවා. ඉතින් ඒක తాවකාලික සිදුවීමක්, හැමදාම වෙන දෙයක් නෙමෙයි. අන්න ඒ වගේ දේවල් describe කරන්නත් අපිට මේ tense එක use කරන්න පුළුවන්. Have you ever made complaints? ඔයා කවදා හරි complain කරලා තියෙනවද මොනවා හරි දේවල් ගැන? විශේෂයෙන් කාගේ හරි නරක හැසිරීමක් වගේ දෙයක් ගැන. අන්න ඒ වගේ ලාටත් ඔයාට මේ tense එක use කරන්න පුළුවන්. To describe annoying habits. That child is always crying for no reason. ඒ ළමයා හැම වෙලේම හේතුවක් නැතුව අඬනවා. She is always finding faults with others. ඒ හැම වෙලේම අනුන්ගේ වැරදි හොයනවා. They are always making noises. එයාලා හැම වෙලේම සද්ද කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ repeatedly සිද්ධ වෙන ඔයාව කේන්ති ගස්සන මොනවා හරි action සිද්ධ වෙනවා නම් ඔයාට ගැන complaint කරන්න ඕන නම් present continuous tense use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි changing situations නැත්නම් trends ගැන කතා කරනකොටත් අපිට use කරන්න පුළුවන් present continuous tense. The prices of vehicles are increasing. වාහනවල මිල ගණන් වැඩි වෙමින් යනවා. Her mother's health is improving. එයාගේ අම්මගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වය හොඳ අතට හැරමින් වර්ධනය වෙමින් යනවා. වෙන මේ වගේ වෙනස් වෙමින් පවතින situations ගැන කතා කරනකොටත් ඔයාට පුළුවන් මේ tense එක use කරන්න. And also when you're talking about definite future plans, you can use this tense. We are going on a trip next week. It's scheduled, it's already planned and happening next week. අපි ලබන සතියේ trip එකක් යනවා. එක දැනටමත් plan කරපු situation එකක්. සිද්ධ වෙන්නේ මේ මොහොතේ නෙමෙයි, අනාගතයේ යම් දවසක. හැබැයි අපි එක specify කරලා කියනවා. Next week. එහෙම නැත්නම් tomorrow. We are having a meeting tomorrow. අපිට හෙට meeting එකක් තියෙනවා. එක දැනට plan කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ අපි දැනටමත් සැලසුම් කරපු අනිවාර්යෙන්ම නුදුරු අනාගතයේ සිද්ධ වෙන දේවල් ගැන කතා කරනකොට අපිට present continuous tense use කරන්න පුළුවන්. Tense number 3 and the present tenses. Present perfect tense. This is kind of an advanced tense, but don't worry, I'll explain everything and I'm sure that it will make it a whole lot easier for you to understand how and when to use this tense. ඉතින් present perfect tense එකේදී මොනවා ගැනද අපි කතා කරන්නේ? මගේ වාහනේ යතුර නැති වෙලා. ඉතින් මට වැරදෙන්න පරක්ක වෙයි. I lost my keys, so I'll be late to work. යතුර නැති වෙලා ඉවරයි. එක past action එකක වෙලා ඉවර දෙයක්. හැබැයි තාම ඔයාට ඒක හම්බ වෙලා නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ වෙලාවේ අගාව යතුර නැහැ. ඔයාගේ boss ට text එකක් type කරලා I'll be late to work කියලා. එතකොට ඔයාට තේරෙනවා මේ වෙච්ච සිදුවීම නැත්නම් ඔයාගේ යතුර නැතිවීම කියන සිදුවීම නිසා මේ වෙලාවටත් යම්කිසි බලපෑමක් තියෙනවා. මොකද්ද බලපෑම? ඔයාට වැඩට යන්න late වෙනවා. ඉතින් අතීතයේ වර්තමානයේ අතර connection එකක් හදන tense එකක් තමයි present perfect tense එක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මුලින්ම බලමු sentence structure එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. In affirmative form, subject plus has or have plus past participle. I have lost my keys. She has done her homework. Please keep in mind that you have to use have with I, we, they and you, and has with he, she and it. In negative form, subject plus has or have plus not plus past participle. I have not seen that movie. He has not come yet. Interrogative form. Has or have plus the subject plus past participle. Have you been to Canada? Has she done her homework? ඉතින් මේක තමයි sentence formation එක කොහොමද වෙන්නේ කියන එක present perfect tense එකේදී. Now let's learn when to use this tense when you speak and use English. We use present perfect tense
to talk about things which happened in the past but are still true. ඉතින් පළවෙනි අවස්ථාව තමයි අපි මේ tense එක use කරනවා අතීතයේ වෙච්ච මොනවා හරි සිදුවීම් නැත්නම් අපි කරපු ක්‍රියාවන් ගැන කතා කරන්න. හැබැයි මේ ක්‍රියාවන් සිදුවීම් මේ වෙනකොටත් සත්‍යයි. දැන් මේ වෙනකොටත් ඒක එහෙමම තමයි. I have lost my keys. මගේ අතුරු නැති වෙලා. Still you have not found them. ඔයාලට තාම ඒව හම්බෙලා නැහැ. තාමත් ඔයාගේ අතුරු නැති වෙලා. I have seen that movie. ඔයාගේ යාළුවෙක් අහනවා අපි අර මූවි එක බලන්න යන්නද? හැබැයි ඔයා ඒක already බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා කියවේ No, it's okay. I have seen that movie. මම මේ මූවි එක බලලා තියෙන. ඉතින් ඔයාට ආයක බලන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැනේ. ඔයා ඒක බැලුවා. It's a past action but it's still true. ඔයා ඒක බැලුවා. ඔයා දන්නා මූවි එකේ මොනවද වෙන්නේ කියන එක. Okay? ඉතින් ඒ වගේ දේවල් describe කරන්න අපි මේ tense එක use කරනවා past actions which are still true. ඒ වගේම කලින් වෙච්ච සිදුවීමක් නැත්නම් කරපු ක්‍රියාවක් ඒකේ consequences මේ වෙලාවෙත් අපිට දකින්න තියෙනවා. නේ කියන්නේ results මේ වෙලාවෙත් අපිට දකින්න තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ දේවල් describe කරන්න තමයි මේ tense එක use කරනවා. I have cooked dinner. මම උයලා තියෙන්නේ. So the dinner is ready. Now we can eat. She has done her homework. එයාගේ homework එක කරලා තියෙන්නේ. So she doesn't need to be worried about it anymore. එයා homework එක කරලා තියෙන්නේ. දැන් homework එක එයා ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි present result එක. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරද්දිත් අපිට පුළුවන් present perfect tense එක use කරන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ life experiences ගැන කතා කරනකොට අන්න ඒ වෙලාවටත් මේක use කරන්න පුළුවන්. I have been to London 3 times. මම ලන්ඩන් වලට 3 පාරක් ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම අතීතේ පටන් ගත්ත තාම ඉවරලා නැති actions ගැන කතා කරන නම් තමයි මේ tense එක use කරනවා to talk about unfinished actions. I have worked here since 2010. මම මෙහි වැඩ කරන්නේ 2010 ඉඳලා. That means that you started working for this company in 2010 and you still work for the same company. ඒ කියන්නේ ඔයා වැඩ කරන්න පටන් ගන්න තියෙන්නේ මේ company එකේ 2010 නේ. ඔයා තාමත් ඒ company එකේ වැඩ කරනවා. It's not finished. I have lived here for 10 years. මම මෙහි ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 10ක ඉඳලා. ඒ කියන්නේ මම මෙහි පදිංචියට එන්නේ අවුරුදු 10කට කලින්. මං තාම ජීවත් වෙනවා මෙහි. මං කියනවා I have lived here for 10 years now. මේ වගේ unfinished actions ගැන කතා කරන්නත් අපි මේ tense එක use කරනවා. ඒ වගේම මොනවා හරි මේ දැන් ටග් ගාලා ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරද්දි කවුරු හරි යාළුවෙක් අහනවා අපි lunch ගන්න එළියට යමුද කියලා. ආ කියනවා. Oh, I'm sorry. I have just had lunch. මම දැන් කෑව විතරයි. ඊට කියනවා don't tell him. එයාට කියන්න එපා. Oh, I have just told him. මම එයාට කිව්වා විතරයි. ඉතින් මේ වගේ මේ දැන් මේ මොහොතේ ටිකකට කලින් සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරද්දි අපි present perfect tense එක use කරනවා. The train has not arrived yet. තවම කියන එක express කරන්න අපි use කරනවා yet කියන adverb එක. I have lived here for 10 years. මම මෙහි ජීවත් වෙන්නේ අවුරුදු 10ක ඉඳලා. මේ for කියන preposition එක අපි use කරනවා කාලයක් තිස්සේ මේ සිදුවෙන සිදුවීම ඒ period of time එක ගැන අඟවන්න. She has worked in this company since April. අය මේ company එකේ April වල ඉඳලා වැඩ කරනවා. Since කියනත් preposition එකක්. ඉතින් මේක භාවිතා කරනකොට අපි කරන්නේ for කියන එක භාවිතා වුණා වගේ කාල පරාසයක් නැත්නම් period එකක් ගැන නෙමෙයි කතා කරන්නේ. මොනවා හරි එක point එකක්. Since 2001. Since last year. Since last December. Since April. Since last week. මේ වගේ කොයි හරි වෙලාවක start කරපු දෙයක් ඒ වෙලාවේ තමයි start කරේ කියන එක අඟවන්න අපි since කියන preposition එක use කරනවා. ඒ වගේම we have never played cricket. අපි කවදාවත් cricket play කරලා නැහැ. මේ never කියන adverb එක අපි use කරනවා කවදාවත් නැහැ කියන negative අර්ථය ප්‍රකාශ කරන්න. හොඳට බලන්න මේ adverb එක යෙදලා තියෙන තැන it's after the auxiliary verb have. We have never played. සාමාන්‍ය sentence structure එකම යන්නේ අපි එතෙන්දී not කියන එක වෙනුවට never කියන එක use කරනවා. We have not played cricket කියන්නේ අපි cricket play කරලා නැහැ කියන එක. but අපිට කියන්න ඕන නම් අපි කවදාවත් play කරලා නැහැ කියන අදහස අපිට not කියන එකෙන් ගන්න බෑනේ. so we have to add never. We have never played cricket. ඒ වගේම ever. ගොඩක් වෙලාවට මේ present perfect tense එකෙන් questions අහනකොට අපි ever කියන adverb එක use කරනවා. Have you ever felt lonely? ඔයාට කවදා හරි තනිකමක් දැනලා තියෙනවද?
මෙතනදිත් බලන්න sentence formation එක අපි සාමාන්‍යයෙන් question එකක් form කරන්නේ present perfect tense වලදී have or has, then the subject, then the past participle. ඉතින් මෙතෙන්දී subject එකට පස්සේ අපි ever කියන adverb එක use කරනවා. Have you ever වගේම තවත් ගොඩක් වෙලාවට present perfect tense එකෙන් questions අහනකොට use වෙන adverb එකක් තමයි how long කියන එක. How long have you known each other? කොච්චර කල් ඔයාලා දැන් අඳුරනවද? කොච්චර කල් යම් කිසි දෙයක් වළංගුද කියන එක අදහස් කරන් තමයි අපි how long කියන එක use කරන්නේ. ඉතින් හොඳට බලන්න එකෙත් sentence structure එක දිහා. මේක question word එකක්. මේක අපි use කරන්නේ අපේ normal structure එකේ have or has වලට කලින් how long have you known each other? How long have you lived here? How long have you worked here? කලින් අපි present continuous tense වලට කතා කරා වගේම present perfect tense එකේදීත් අපි contractions use කරන විදිහ ඉගෙන ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලාවට අපි කතා කරනකොට විශේෂයෙන්ම I have cooked, she has done, they have gone මේ වගේ have has කියන සම්පූර්ණක ප්‍රකාශ කරන්නේ ගොඩක් වෙලාවට හරිම අඩුයි. Contractions තමයි බහුලව භාවිත කරන්නේ. So let's look at these contractions that you must know. මෙතෙන්දී spellings වගේම pronunciation එකත් ඔයා ඉගෙන ගන්න එක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. The first one, I have, I. මෙතෙන්දී සිද්ධ වෙන්නේ have කියන auxiliary verb එකේ h and a අපි remove කරනවා. ඒ වෙනුවට අපි apostrophe එක add කරනවා. I have, I've lived, I worked, I've played. ඒ වගේම you have, ha remove කරනවා, apostrophe එක add කරනවා. you've done, you've gone, they have, they've played, they visited, we have, we've worked, we've had, she has, she's taught, she's watched, he has, he's written, he's made, it has, it stopped, it started. ඉතින් මේ contractions ටික තමයි ඔයාලට spellings කොහොමද change වෙන්නේ කියන එක සහ pronunciation එක ඉගෙන ගන්න එක important වෙන්නේ. මොකද ටිකක් අපි ලස්සනට English කතා කරනකොට අපි contractions තමයි අනිවාර්යයෙන්ම use කරන්න ඕනේ. And also in negative form you have to use these contractions. I have not, I haven't. We have not, we haven't. They have not, they haven't. You have not, you haven't. She has not, she hasn't. බලන්න කොහොමද spellings change වෙන විදිහ කියන එක. He has not, he hasn't. It has not, it hasn't. So let's move on to another advanced tense, present perfect continuous. This again connects the past and the present, and we use this tense to describe how long something has been happening. ඉතින් මේ tense එකත් කලින් අපි කතා කරපු present perfect tense එක වගේම past එකයි present එකයි අතර connection එකක් පෙන්නනවා. ඒ වගේම තමයි මොනහරි සිදුවීමක් නැත්නම් ක්‍රියාවක් කොච්චර කාලයක් තිස්සේ කරමින් තිබුණාද, පැවතෙමින් තිබුණාද, සිදු වෙමින් තිබුණාද කියන මේ කාලය හඟවන්න තමයි ලොකුවටම මේ tense එක අපි භාවිත කරන්නේ. So an action has started in the past and is still continuing, so we can use present perfect continuous tense. I have been teaching English for 5 years. මම අවුරුදු 5ක් තිස්සේ English language එක උගන්වනවා. action එක පටන් අරන් තියෙන්නේ අතීතේ. හැබැයි තවමත් ඒක වෙමින් පවතිනවා. It has been raining all day. මුළු දවසම වහිනවා. වහින පටන් ගත්තේ අතීතේ. It's still raining. මේ මොහොතෙත් වහිනවා. So you can say it has been raining all day. දවසම වහිනවා. We have been practicing for 6 months. She has been learning English for many years. අය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ English language එක ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න තියෙන අතීතේ and එයා තාම ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. She has not yet finished learning. It's a continuous action. So we have to use
present perfect continuous. ඉතින් මේ විදිහට අතීතයේ start කරලා තවම finish නොවුන actions ගැන කතා කරද්දී අපි මේ tense එක භාවිතා කරනවා. ඒ වගේම අතීතයේ start කරලා මේ වෙද්දි finish වෙලා තියෙන මේ වෙද්දි කිව්වට මේ දැන් වගේ finish වෙච්ච actions තියෙනවානේ. හරියට මේ වගේ ඔයගේ යාළුවෙක්ට උදේ ඉඳන් call කරන්න try කරනවා but එයා answer කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එකපාරටම එයාට call back කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා මේ විනාඩි 5කට කලිනුත් එයාට අන්තිම call එක try කරා. ඉතින් මේ action එක පටන් ගත්තේ උදේ කියලා කියන්නකෝ. ඔයා call කරන්න try කරන එක. ඒක දැන් නැවතිලා ඉවරයි. හැබැයි ඔයාට still මේක use කරන්න පුළුවන්. මොකද it's just finished. You can say I have been trying to call you for hours. මම පැය ගානක් තිස්සේ ඔයාට call කරන්න try කරමින් හිටියේ කියලා ඔයාට යාළුවා call back කරපු ගාම කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි හිතමුකෝ ඔයා කවුරු එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා. යටියක් පරක්කුයි. ටික වෙලාවක් තිස්සේ යනකම් බලන් ඉන්නවා කියලා. එතකොට ඔයාට කියන්න පුළුවන් එයා ආපු ගමන්ම I've been waiting for you. මම ඔයා එනකන් බලාගෙන හිටියා. ඒ බලාගෙන ඉන්නවා කියන දේ මේ දැන් ඉවර වුණා. මොකද එයා ආපු නිසා. නමුත් මේ දැන් මේ ඊටාම සුළු මොහොතකට කලින් වෙනකන් ඔයා ඒ වැඩේ කරමින් හිටියේ. බලාගෙන ඉන්නවා කියන එක. සාට කියන්න පුළුවන් I have been waiting for you. You can say for hours or since morning. Okay, time expression එකක් එක්කුණත් ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. So let's look at the sentence structure. In affirmative form, subject plus have or has plus been plus verb and ing. She has been cooking since morning. In negative form, the subject plus have or has plus been plus not plus the verb and ing. We have not been waiting for you. He has not been working on this project. Interrogative form has or have plus the subject plus been plus verb and ing. Have you been teaching English? Has she been trying to get the job? And please keep in mind that we don't use steady verbs in present perfect continuous. Steady verbs කියලා කියන්නේ මොනවා හරි state එකක් ගැන කතා කරන නැත්නම් මොනවා හරි condition එකක් තත්ත්වයක් ගැන කතා කරන verbs තියෙනවා. උදාහරණ තමයි like කැමති, love ආදරයි, know දන්නවා, understand තේරෙනවා, believe විශ්වාස කරනවා. ඉතින් මේ verbs වලට තේරෙනවා මොනවා හරි condition එකක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. මොනවා හරි state එකක් ගැන. ඒක හරියට I run, I drink, I eat ඒ වගේ verb එකක් නෙමෙයි නේද? ඔයාට ඒ verbs දෙකේ වෙනස තේරෙන්න ඕනේ. ඉතින් අපි stative verbs එක්ක present perfect continuous use කරන්න නැහැ. උදාහරණයක් විදිහට අපිට කියන්න බෑ I have not been understanding the lesson. මට මේ lesson එක තේරෙන්නේ නැහැ කියන එකට දැන් ඔයා lesson එක අහගෙන මේ වෙලාවේ තියෙන කියලා අපි හිතමුකෝ. You should say I have not understood the lesson. මෙතෙන්දී ඔයාට present perfect continuous use කරන්න බෑ. Instead, you should use the present perfect tense. And also look at this. I have always been wanting to become a teacher. Is this correct? No. Want කියලා කියන්නේ stative verb එකක්. ඉතින් ඔයාට මේ tense එක use කරන්න බෑ. You should use present perfect tense. You can say I have always wanted to become a teacher. මට හැම වෙලේම ඕනුනේ teacher කෙනෙක් වෙන්න. So we have made it through all the present tenses. Present simple, present continuous, present perfect and present perfect continuous. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි අතීත කාලය සම්බන්ධයෙන් එහෙම නැත්නම් past tense එකට අයිති වන tenses සම්බන්ධයෙන් කතා කරමු. If you find this videos useful, please like and subscribe to my channel, and also please don't forget to press the bell icon to get new video updates.